ওকে, আচ্ছা আগে একটু কুইজ টু এর একটু ঘোষণা দিই। আমি কুইজ টুটা তোমাদের আবার ইয়ে করে দিব, অ্যানাউন্স করে দিব হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে। ওকে, সো guys, we will have quiz number 2 in next week. I will also announce it in the Google Classroom. So, okay, next week, 15. Okay, 15. Quiz 2, date December 15. Syllabus will be mid syllabus was until lecture 7, right? Yes, sir. Yes, sir. Lecture 7, okay. Lecture 8 and 9. Lecture 8, lecture 9. Okay, lecture 8 and 9. Lecture 8 and 9. And it will be just like same as quiz 1. I mean, same type of question. Okay? Sir, time? Sorry? Sir, time? Time, I mean, it will start at the class hour, I mean, at 11 a.m. and you'll get like around 4 to 5 hours. Okay, sir. Okay. ওকে, আমরা একটু পড়াশোনা করি তাহলে। স্যার, জি স্যার। আর অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলছিলেন। ও, অ্যাসাইনমেন্ট, ওকে, আই এম রাইটিং ইট ডাউন। I will announce the assignment. I mean, okay, I will upload the assignment topics in the box and we'll announce it later today. Okay. ওকে, স্যার। Assignment will be easier, don't worry, and the instruction will be there. So nothing to worry. And if you don't understand the instruction, you can ask me. ওকে, স্যার। So it will not be a problem. I will upload the assignment today in the Bask and then I will also announce it in the Google Classroom. স্যার, আপনি বলছিলেন আজকে রেজাল্ট দিবেন, মানে মার্কটা দিবেন। কুইজ আর Oh, হচ্ছে। sorry, মার্কার কি এখনো শেষ হয়নি দেখা, হ্যাঁ? কারণ কুইজ 2 আছে, I know you guys should know the mark of quiz 1 and mid before the quiz 2. You'll get it. Okay, ওকে, স্যার। you'll get it soon because I couldn't finish checking the script yet. Sir, overall, সবাই কেমন করেছে? Like a general overview, how we did. So general overview এখনো আমি দেখা শেষ করি তারপর বলবো, হ্যাঁ? আচ্ছা, ঠিক আছে। And uh, in the next class we can I mean discuss about the answer. Okay. I'll release the both quiz 1 and mid marks soon, and then I mean not only the marks, including the script. You get it in your email address, then you guys can check, and for any confusion we can discuss in the next class. Okay. Okay, আমরা একটু পড়াশোনা করি তাহলে। Let's start do some study. Okay, so you guys have, okay, last class which one we talked about, discussed lecture 9 or 10? Lecture 10. So have you any question from lecture 10? If you have any question from lecture 10, please ask.
Okay, if you don't have any question from lecture 10, then from lecture 11, no one studied lecture 11. Okay, I will go through the lecture 11, and in doing so, I will give you a brief. And if anyone have any question, please ask. Okay, you can stop me anytime during the briefing and ask the question. So feel free to do it. Okay, let's start lecture 11. This one and all lecture 11 and lecture 12 both are about virus. Okay, I mean you have separate courses on virology. There you will study about virus in much more details. So in this course, as introduction, there are two lectures on viruses, lecture 11 and lecture 12. Okay. So let's start with lecture 11. So what we are going to study in this lecture about viruses? Little bit history, general characteristics, structure of viruses, okay, their chemical composition. I mean, like they are part of the structure, okay, and how those are composed. A little bit nomenclature, মানে কিভাবে নামকরণ করা হয়. Nomenclature means naming the viruses. Okay. Okay, so what is virus? We all know. Virus are obligate intracellular parasite. Why? Because they cannot live outside the host cell. Now, whether virus is a cell or not, okay, usually people don't regard virus as a cell because it don't have the characteristics to be regarded as cell. They cannot replicate by their own. Okay, so they cannot be cell. Then cannot replicate means they cannot multiply by their own. Okay, and outside the living cell, living host cell, the virus, they are kind of they're dormant. Okay, they cannot do anything. They cannot multiply. They can multiply only inside the host cell, and when the virus are inside the host cell, they don't have viruses don't have their own machineries which are required for multiplication. So they use the machineries of the host cell to multiply when they are inside the host cell. So that's why when the virus are outside the host cell, as they don't have any machineries to multiply, so they cannot multiply outside the host cell. Okay, so that's why virus, they are called obligatory intracellular parasite. মানে তাদের obligatory, তাদের অবশ্যই হোস্ট সেলের ভেতরেই থাকতে হবে. Okay, and they are not regarded as cell. Okay, and you know this type of information that the genetic material or nucleic acid of virus can either DNA or RNA. Either DNA or RNA. None of the organism or cell or parasite cannot have two nucleic acid as genetic material at the same time. Either the DNA will be the genetic material or the RNA will be the genetic material, or you can say hereditary molecule. Okay. Now okay, let me ask you a question. So say we human, our hereditary molecule or genetic material is DNA.
So don't we have RNA in our body? না, আমাদের হিউম্যানের তো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডিএনএ, এটা শুধু আমরা জানি, কিন্তু আমাদের কি আরএনএ নাই? You know the answer of this question, right? Sir, RNA acetate. We have both, right? Yeah, we have both, but our genetic material is DNA, not Yes. RNA. Okay. Basically, by genetic material, I am referring hereditary material. Our hereditary material is DNA, not RNA. But we have lots of RNA in our body, which are doing different works there. Okay. So আমাদের যদি কেউ কোশ্চেন করা হয় যে হিউম্যান বডিতে কি আরএনএ থাকে না, অবশ্যই থাকে, প্রচুর আরএনএ আছে হিউম্যান বডিতে, এবং তারা প্রচুর কারণ আরএনএর অনেক ধরনের ফাংশন আছে, কাজ আছে, যেগুলো তাদের করতে হয় আর কি। কিন্তু আমাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ডিএনএ আর কি, হেরিডিটারি মলিকিউল হচ্ছে ডিএনএ। সেই হেরিডিটারি মলিকিউল যে কোনো একটা হতে পারে, ডিএনএ অথবা আরএনএ। অ্যাট এ টাইম দুইটা জেনেটিক্যালি ম্যাটেরিয়াল কখনো হতে পারে না। অবশ্য সব সেলেরই জেনেটিক্যাল ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ডিএনএ, শুধু অল্প কিছু ভাইরাস। Okay, there are lots of DNA virus. However, there are some virus which have RNA as the genetic material, not the DNA. Okay. So, for example, one example of RNA virus is the COVID-19. COVID-19 is a RNA virus. Okay. And okay. Okay, these are old things. Okay, I can discuss it later. These things you already know that virus why they cannot survive outside the host cell. One, they don't have enzymes which are necessary for metabolism. Viruses may have few enzymes, but they are not involved in metabolism. To survive, every cell need to do metabolism, because without metabolism they cannot produce any energy. Okay. And also they cannot produce they cannot synthesis any protein. Okay. So virus don't have those kind of enzymes. And second, they cannot multiply outside the host cell. Actually, as they don't have any enzyme, that's why they cannot synthesis any protein. No enzymes is not right. Okay, they may have few enzymes which have some other purpose, not related to the protein synthesis or metabolism. So viruses, they don't have those kind of enzymes which are essential to, which are necessary to produce the proteins. Which proteins? Which are required for uh, synthesizing different proteins, and also making the or generating the ATP. Okay, ভাইরাসের এই ধরনের কোনো এনজাইম থাকে না, যে এনজাইমগুলো তাদের এই মেটাবলিজম রিলেটেড অথবা প্রোটিন সিনথেসিস এর জন্য। কারণ এই যে মেটাবলিজম যে হয় না, আলটিমেটলি মেটাবলিজমও কিন্তু অনেক প্রোটিন দিয়েই হয়। সো ভাইরাসের ওই ধরনের এনজাইমই থাকে না যে এনজাইমগুলো দিয়ে তারা প্রোটিন, সেই প্রোটিনগুলো প্রডিউস করতে পারে, যেই প্রোটিনগুলো হচ্ছে মেটাবলিজমে, তারপরে মাল্টিপ্লিকেশনে, ওকে, ইনভলভ। এই জন্য ভাইরাসটা আসলে হোস্টেলের বাইরে তোমার করতে পারে না, সার্ভাইভ করতে পারে না। তবে আমি যে বললাম, ওকে, যে কিছু ভাইরাসের হচ্ছে ভাইরাসের কিছু এনজাইম থাকতে পারে, একটা দুইটা। সেই এনজাইম গুলো কি, যেমন ধরো ভাইরাসকে তো when a virus want to infect a cell, they have to insert into the host cell. So some virus, they have those kind of enzymes by which they can do the penetration into the host cell. Not all virus, some virus. Okay. Okay, discovery is just history. Okay, please read it by your own. And if you have question, ask me later. These two slides are just history. Okay, so when and how, when the virus was discovered, chronicle events. Okay.
Then general characteristics of virus. So the extracellular state of virus, that means when the virus is outside the host cell, it is called virion. And when they are in virion state, they look like crystal. Okay, they look like crystallized proteins. Okay, and most of the virus, they are very small, so they can pass through different filters, a special HEPA filter. Okay, different filters, and a special HEPA filters might stop them. So what is this microbiological filters and HEPA filters? Actually, to like prevent microbes, we may, especially for like the like say in the industry, there is a room and you want to make that room completely germ free, or also in the laboratory we need this kind of a space where we which should be completely germ free. মানে এরকম স্পেস আমাদের দরকার হয়, ধরো একটা রুম বা ল্যাবরেটরিতে যে একটা জায়গা দরকার যেখানে কোনো জার্ম থাকবে না, জার্মস মিন্স কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কিছু থাকবে না। সো হাউ উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্যাট? Usually we use filter because the main thing is in the room we need air, right? And the air should come from outside. And the outside air, it's not clean, it's dirty, it may contain various virus particles, and other microbes. So we use filter papers, it's like filters or filtration system to filter out all the germs from the air, and then that air is uh, used inside the room or that clean space. Okay, but as viruses are, and there are various different type of filters. Okay, and different filters have different filtration ability. Some filters like HEPA filters, they are a special type of filters. They are very efficient. Okay, they can filter out almost, all the particles. Okay, all the small particles, almost all the viruses. Okay. So, like if we want to prevent a spread of virus or filter out virus, the usual normal filter are not effective. We have to use very special filters like HEPA filters, which filtration HEPA filters filtration efficiency or capability is high, okay, very high. Okay, anyway, so the virion, that means the extracellular state of virus, they cannot do any metabolism, ATP synthesis, multiplication, or respiration. Okay, and when this virion they find a host, they enter into the virion. Okay, actually, not the whole virion enter the host cell. Okay, uh, when a virion it find a host, it it attach with the host, and then it injects its nuclear material inside the host. Okay, যেটা কি ধরো একটা ভিরিয়ন তো হচ্ছে ভাইরাসের এক্সট্রা সেলুলার কি বলে এক্সট্রা সেলুলার অবস্থা আর কি। হ্যাঁ, সে যখন কোনো একটা হোস্ট পায় যাকে সে ইনফেক্ট করবে, সে হচ্ছে প্রথমে হোস্টের সাথে অ্যাটাচ করে তারপর তার নিউক্লিক অ্যাসিডটা পুরো ওই ভিরিয়ন পার্টিকেলটা এই সেলের ভেতর ঢুকে যায় না আর কি। Okay, there are some exception. I'll discuss about this later. So পুরা ভিরিয়নটা হোস্টের সেলের মধ্যে ঢুকে যায় না, শুধুমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিডটা ঢোকে আর কি। হ্যাঁ, সো এটা একটু পরে আর ডিটেলস জানবো, আপাতত একটু কি জানো যে শুধুমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিডটা ওই তোমার হোস্টের সেলের ভেতর ঢুকে যায় আর কি, বাকি আদার যে পার্টটা থাকে ভাইরাসের সেটা সেলের বাইরেই থাকে। Okay, and once the viral nucleic acid is inside the host, then it use the host machineries like host enzymes, hosts protein synthesis machineries to produce their own protein. মানে ভাইরাসের ডিএনএটা যখন একবার হচ্ছে, মানে ভাইরাসের নিউক্লিক ম্যাটেরিয়ালটা যখন একবার হোস্ট সেলের ভেতরে যায়, তারপর সে হোস্টের মেশিনারিজ গুলো, যেমন ধরো হোস্টের যে বিভিন্ন এনজাইম গুলো ইউজ করে, তারপর হচ্ছে হোস্টের যে প্রোটিন সিনথেসিস মেশিনারিজ থাকে, যেমন যে রাইবোজোম, ওই এগুলো ইউজ করে ভাইরাসটা তার নিজের প্রোটিন গুলা
সিনথেসিস করে, মানে যেটা ভাইরাসের নিজের মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য নেসেসারি আর কি। Okay. Okay, now the morphology of virus, or you can say the structure of virus. Okay. So the infectious viral particle composed of, I mean, they may have three parts: one capsid or protein core, one nucleic acid core, and may have one envelope. I mean, all the virus they have these two parts: a capsid and a nucleic acid core. And in addition, some virus may have a extra structure which is called envelope. Okay, I will give you one example. Mm, Okay, look at this photo. Okay, this one. I think you guys are familiar with this one. This is a bacteriophage. It's a virus. Okay, so it is a non-enveloped virus. Okay, so this one, this one is the capsid. Okay, or okay. Let's okay, it has some extra structure. I think this one is better as an example. Okay, so this one, not this one, so this one. Okay, so it's a photo of uh, polyhedral virus. Okay, so this has this part, you can see this ball like structure. Okay, this is the capsid, and it is made of protein. Okay, so that's why it is also called protein coat. And inside this protein coat, there is the genetic material. You can see the thread-like structure here. Okay. So all the virus, they have these two structures. One, nucleic acid core, where the nucleic acid of the virus is there in the core. And outside the core, there is a protein coat, which we call capsid. সব ভাইরাসের এই দুইটা থাকে, হ্যাঁ, ভেতরে হচ্ছে কি নিউক্লিক এবং okay, it doesn't mean that the shape of the virus have to be exactly same. You can see there are different virus. I mean, this slide contains photo of different viruses, and you can easily see they have different shapes, right? Okay, whatever the shape is, all the virus they have a nucleic acid core, and outside the nucleic acid there is a protein core. That is, this protein core surround the nucleic acid. Okay, and it is called capsid. Now, some virus, in addition with these two part, they have an extra layer outside the protein core. It is called envelope. Okay, not every virus have envelope. Only some virus have envelope. So the COVID-19, it is an envelope virus. Okay, HIV, HIV is an envelope virus. এই দুইটা পার্ট সব ভাইরাসেরই থাকে। এই নিউক্লিক অ্যাসিড কোর আর হচ্ছে ওই তার নিউক্লিক অ্যাসিড কোরের বাইরে হচ্ছে প্রোটিন কোট, যেটাকে আমরা ক্যাপসিড বলতেছি। এই বাদে কিছু কিছুর হচ্ছে আরেকটা এক্সট্রা এনভেলাপ থাকে আর কি। এক্সট্রা এনভেলাপ থাকে মানে ওইটা ওই প্রোটিন কোটের বাইরে পুরা স্ট্রাকচারটাকে সারাউন্ড করে রাখে আর কি। ওটাকে বলা হয় এনভেলাপ আর কি। ওকে, সো this one is a helical virus, and it is an envelope virus. Look here, this thread like structure, this thread, it is the nucleic acid, and the nucleic acid is surrounded by the capsid, and then there is this envelope. These are real photo. Okay, this one are cartoon photo, but like this one, these are real photo. Okay, I mean photo of real virus. So virus are very small. They are very small. Okay, so we cannot definitely see them by our naked eyes. Even we cannot see the virus by using very powerful microscope. We can only observe or see virus by, I mean, usually by using electron microscope. Okay, microscope can be two type, either light microscope or electron microscope, and there are different light microscope.
Okay, various types of light microscope. Anyway, it's very difficult to observe the virus by using light microscope. Actually, it's impossible. Okay, so we can observe viruses by using electron microscope. Okay, and you are seeing different colors here. Okay, when usually we visualize by electron microscope, okay, usually we don't see any color. So first, by using electron microscope, the scientists they take the photo of the virus and then they color it. Okay, say by using Photoshop or something, by editing software they color it. আমি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যখন ছবি তুলি না, ওকে ওকে দেয়ার আর ওয়েজ টু টেক okay, it's not color photos. Okay, so basically at that scale everything is colorless kind of. Okay, so when we take, and also the mechanism of electron microscope is like that. If we want to use, I mean, take a colored photo by electron microscope, we need to use some special techniques. Okay, you don't have to know right now that what kind of techniques those are. So you just can, I mean, have this information for right now. Those need special techniques if you want to use, I mean, take colored photo by using electron microscopes. Okay, so that's why, I mean, those techniques are not frequently used. So in by just using electron microscope and using the usual method, the photo taken is colorless. It looks like this one is a real one. I mean, it is not edited. Okay, this is the real color. This one, okay, after taking the photo they have colored it. So okay, so it doesn't mean that you can color as you wish. হ্যাঁ, ইচ্ছা মতো কালার করলে হবে হয় না, সাইন্টিফিক্যালি কালার করতে হয়। এগুলো তোমরা আস্তে আস্তে পরে শিখবা, ডোন্ট ওয়ারি। Okay, anyway, so these are the structural component of the a virus. Okay, and virus can be of different shapes, like a helical, polyhedral, complex, filamentous, pleomorphic. This is polyhedral virus. This is helical virus because it's like helical. Okay, filamentous because it's like filament. Okay, this one is complex virus because its structure is complex. Okay, and the size of virus. Okay, so viruses are small. Okay, almost most of the virus they are very small. However, there are some virus, very few virus, which are quite big. Okay, say which one? So vaccinia virus. Okay, vaccinia virus, size of this virus is kind of big. Otherwise, most of the virus, their sizes are small, smaller than bacteria. Okay, and some virus they are okay. I mean, all the viruses they are very small, but only few. Like say, for example, vaccinia virus, it is kind of bigger. It is almost the same size of Mycoplasma rickettsia. This bacteria, Mycoplasma rickettsia, are very small. Okay, these are the like smallest bacteria, Mycoplasma. Vaccine size of vaccinia virus is almost the size of Mycoplasma. Otherwise, all the viruses they are very small. Okay, this photo it's a cartoon photo, but it shows a comparison among the sizes of different viruses with bacteria, E. coli bacteria, and human cell. So this is only this one. This is a part of only a part of the human cell. You can see. Okay, like its size is 10,000 nanometer in diameter. 10,000 nanometer diameter. এটা একটা human cell এর part. In comparison of the human cell, this is the size of E. coli. 3,000 nanometer, 1,000 nanometer, and these are the virus. So you can see only this vaccinia virus, it looks bigger,
The Ebola virus, okay, it's also bigger. It's Ebola is a filamentous virus, okay, and it looks like a bigger one. Otherwise, these viruses are very small, right? Poliovirus, very small. Bacteriophages, small. Adenovirus, small. Okay. Okay. These are cartoon photo, but this photo has been drawn with a scale. হ্যাঁ, এগুলো কার্টুন ছবি হলে সেটা এগুলো কিন্তু স্কেল মেনটেন করে আঁকা আর কি, সো তুমি ইজিলি কম্পেয়ার করতে পারো, মানে একটা আইডিয়া নিয়ে নিতে পারবো যে ভাইরাসের সাইজ কেমন হতে পারে আর কি। Okay, then general characteristics. We already know about the general characteristics of virus. Okay, so if you read it, we have already discussed it. So when you will read it, you will easily understand it. And chemical composition of virus. So we already know the virus have three structural parts. So like all the virus, they have a capsid and nucleic acid core, and some virus they may have envelope. Okay, so the capsid part of virus, viral structure, is made of protein. Okay, and each capsid is composed of protein subunit called capsomeres. Okay, and the arrangement of capsomeres is characteristics of a particular virus. I mean, the capsid, it is made of capsomeres. Okay, capsomere is a protein subunit. It's made of capsomere, and in different virus, the capsomeres are arranged differently. Okay, and because of that different arrangement, the shape of virus are different. Okay. Okay, and this capsid, they surround the nucleic acid, the nucleic acid core of the virus. Nucleic acid, now nucleic acid, it can be DNA or RNA, but never both. Okay, and this DNA and RNA can be either single-stranded or double-stranded. In human, our genetic material is DNA and it is double-stranded DNA. Okay, আমাদের হিউম্যানের যে ডিএনএ এটা দুইটা ইয়া থাকে, কপি থাকে, রাইট? So actually all the cells, including eukaryotic cells and prokaryotic cells, their genetic material is DNA and double-stranded DNA. However, the viruses, they're different. Okay, they can be either DNA or RNA, and the DNA can be stranded or double-stranded. RNA can be single-stranded or double-stranded. Okay, and this nucleic acid, it can be linear or circular. The eukaryotic nucleic acid is usually linear, like human nucleic acid DNA is linear. Bacterial nucleic acid are circular, but the nucleic acid of virus, they can be either linear or circular. Okay, and in addition, there are some virus which has segmented nucleic acid, like say influenza virus. Anyway, then envelope. Not all the virus have envelope, only some have, and who have the envelope, we call them enveloped virus. Okay, and this envelope is consist of lipids, combination of lipids, proteins, and carbohydrates. Okay, and the structure of envelopes varies among in the different envelope virus. So some envelope virus, they may have some kind of spikes on their surface. Okay, and this spike help the virus in causing the disease or infection. Okay, like say the COVID-19, মানে কিছু ভাইরাসের এনভেলপে এরকম স্পাইক থাকতে পারে, স্পাইক মানে কি কাটা আর কি, হ্যাঁ। So this the current COVID-19, it's a spike virus, and these spikes help the COVID-19 virus to get attached with the host cell. COVID-19 কিন্তু একটা স্পাইক ভাইরাস আর কি, হ্যাঁ, এবং এই স্পাইক গুলা হচ্ছে হোস্ট সেলের সাথে অ্যাটাচ করতে পারে আর কি, মানে অ্যাটাচ করতে হেল্প করে, কাটার মতো তো। সো যেহেতু কাটার মতন,
সো এই কাঁটাগুলোর মাধ্যমে হোস্ট সেলে অ্যাটাচ হতে পারে এই ভাইরাসগুলো। ওকে, so the virus which are under development, I mean, not the virus, the vaccines. Actually, some of the vaccines are already there, right? You already heard, I guess. And some of the some of the vaccines are still under developmental process. So actually, all those vaccines are targeted for a spike, for the spike part of the envelope. Okay. So when we develop a vaccine, we need a target. Actually, when we develop a vaccine, we cannot target the whole virus or whole bacteria. Okay, we need to decide in which part of that microorganism or pathogen we will attack. Based on that, we design our vaccine. Well, actually, we don't attack the vaccine, or directly attack the pathogen. So what we do, what our vaccine do, say for example, this is okay, so now think like COVID-19 vaccine. So think like about one experimental COVID-19 vaccine, and that vaccine was based on the spike protein. So what actually that vaccine do, when that vaccine is inside our body, it make the production of antibody against the spike protein, and then that antibody can attack the spike of that pathogen. Okay, so like say for example, ওই দেখা যায় যে ধরো কোভিড-19 এটা তো স্পাইক, তো এটা স্পাইক ভাইরাস আর কি। হ্যাঁ, সো যে ভ্যাকসিনটা ডেভেলপ করা, যতগুলো ভ্যাকসিন এখন পর্যন্ত অলরেডি আছে আর কি মার্কেটে, এগুলো হচ্ছে কোভিড-19 এর স্পাইককে টার্গেট করে আর কি। মানে ভ্যাকসিনগুলো কি করে, ভ্যাকসিনগুলো আসলে ভ্যাকসিন কখনো ডিরেক্টলি প্যাথোজেনকে আক্রমণ করতে পারে না, ভ্যাকসিনের এই ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ, ভ্যাকসিন যেটা করে, যখন আমাদের বডিতে ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তখন আমাদের বডি হচ্ছে ওই ভ্যাকসিনে যে ধরনের ইনফরমেশন থাকে, বেসড অন দ্যাট আমাদের বডি হচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। এই অ্যান্টিবডি গুলো হচ্ছে আমাদের বডির ধরো উইপন। হ্যাঁ, যে ধরো যখন কোভিড-19 ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, তখন আমাদের বডিতে ওই কোভিড-19 এর স্পাইকের এগেনস্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হবে আর কি। ওই অ্যান্টিবডি গুলোই হচ্ছে যে মানে ওই ইনকামিং কোভিড-19 ভাইরাসের স্পাইককে আক্রমণ করবে, করে তাকে আর অ্যাটাচ হতে দিবে না হোস্ট সেলের সাথে। ওকে, so anyway, usually the most of the vaccines, when people think about developing a vaccine against a pathogen, they basically choose the target which is in the surface of that pathogen. When we want to prevent the incoming pathogen in the very right place. Okay, so a spike is in the envelope, so and this spike is necessary for the, this spike is necessary to the pathogen to attach with the host cell. So if we can prevent this attachment, no infection will occur. Okay, and like when say a pathogen is inside the body, which is the first part our body can see, the outer side, right? মানে ধরো আমরা তো ভিতরটা আগে দেখতে পারবো না, আগে তো আমরা বাইরেরটাই দেখি। It's also true for our body. It can recognize the outside of the pathogen first. So it's always the scientists, they try to develop a vaccine which target the outside of the pathogen. So in case of virus, it will be envelope, right? Envelope is the outer side of the pathogen. Okay, okay. Okay, then some few more information about chemical. And the most virion, that means the extracellular state of the virus, they carry their own nucleic acid polymerase. Definitely. Okay. They carry their own nucleic acid polymerase. Some contain reverse transcriptase. This is also an enzyme. Okay. However, they don't contain any enzyme which is necessary for metabolism. And some viruses, they may have enzyme to puncture the host cell wall or membrane. Okay.
Okay, what is the function of reverse transcriptase? You will not understand in very details. I'll just give you a brief idea. Say, and one virus is a RNA virus, and that RNA virus infected human. It is a RNA virus, but human has DNA. Okay, so and we know virus use human cells. I mean, if the host is human, then that human virus will use human cells machinery to multiply, to produce their protein. Now, the machineries of human cell, they recognize only DNA. Say, for example, the ribosome. Ribosome recognize the ribosome recognize the messenger RNA. Okay, anyway, so the machineries of human cell, they recognize DNA. They can read the DNA and produce protein. So now the infecting virus is a RNA virus, and this virus want to use human machinery to synthesis their protein. How they can do that? Because they are RNA. Human machinery don't recognize RNA; they recognize only DNA. So what that virus first need to do? First, they have to convert their RNA into DNA. Basically, they don't convert. I mean, okay. So this process is called uh, reverse transcription. Okay, what transcription means? In our body, we have DNA. Okay, first the DNA is translated into RNA. Okay, messenger RNA. Okay, that's the defined the messenger RNA. Okay, but the reverse process is also possible. I mean, from RNA to DNA. This is called reverse transcription. Okay, so the RNA virus, after they infect the human cell, first they need to convert their RNA into DNA. Otherwise, they will not be able to use the human cells machineries. Okay, so those virus, the RNA virus, they need a special enzyme which is called reverse transcriptase enzyme, and these enzymes help them to, and these enzymes do this reverse. I mean, convert the RNA into DNA. Then this DNA can use the human cells machinery and produce protein accordingly. Did you understand what I said? বুঝছো কি বলছি? বুঝছেন এনে ট্রান্সলেশন তো বায়োকেমিস্ট্রিতে একটা টপিক তাই আবার বলবা? আচ্ছা বুঝতে পেরেছি এটা একটা এ লেভেলের টপিক ছিল আবার বায়োকেমিস্ট্রিতেও পড়তেছে ও ছিল না? ওকে, ওয়ান্ডারফুল। আই মিন বায়োলজিক্যাল সিস্টেম খুবই ওয়ান্ডারফুল কিন্তু একটা ব্যাপার, right? এই যে ধরো এই যে কোভিড-19, হ্যাঁ, তারপরে ধরো এইচআইভি, এনারা তো হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস। এখন এনারা যদি এই ভাইরাসগুলো যদি হিউম্যান সেলকে ইনফেক্ট করে, হিউম্যান, ওকে ধরো ইনফেক্ট তো করেই তারা, হিউম্যান সেলকে ইনফেক্ট করার পরে তারা এখন হিউম্যান সেলের মেশিনারি ইউজ করে তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে, মানে ভাইরাসের। আর হিউম্যান সেল তো ডিএনএ বাদে চিনে না, মানে হিউম্যান সেলের যে মেশিনারিজ গুলো এই প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য ইনভলভ। এখন তারা তো ভাই যারা ডিএনএ চেনে তারা তো আরএনএ রিকগনাইজ করতে পারে না। সো এই জন্য এই ভাইরাস গুলাকে, মানে এই ধরো কোভিড-19 বা এইচআইভি, এদেরকে প্রথমে তাদের নিজেদের আরএনএটাকে ডিএনএ তে পরিণত করতে হয়। এই কাজটা করে হচ্ছে এই রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইমটা আর কি। ওকে, so that's why actually this kind of virus have also another name, retrovirus. So HIV virus is a retrovirus. Okay, COVID-19 is a retrovirus. Retro means go back. মানে রেট্রো মানে হচ্ছে একটু পিছনের দিকে হাঁটা আর কি। তো একটু পিছনের দিকে হাঁটতেছে না, ফর এক্সাম্পল দ্য এইচআইভি ভাইরাস, দে আর ইন আরএনএ, ফার্স্ট দে নিড টু বিকাম ডিএনএ, দেন দে ডু দ্য job, right? So this is called going backward. So that's why it is called retrovirus. Retro means going back. Okay. Okay, then nomenclature of virus. Well, this is an easy thing. Okay, if you just read, you'll easily understand that. There are international organizations who
who have set rules to name the virus. I mean, how the virus need to be named. Okay. Okay. Before this organization, scientists used to name viruses in different way. Okay, like some like based on their function or what kind of disease they do or anything. But by this organization, I mean, when the after this organization was formed, they have released a set rules, and now when a new virus is uh, identified or discovered, okay, people need to name it by the rules set by this organization. Okay. Okay, so it doesn't mean that the newly discovered viruses can't have a nickname. Okay, that if you say COVID-19, COVID-19 is a nickname, right? COVID-19 কিন্তু একটা nickname. The original name of this virus is SARS-CoV-2. The original name of COVID-19 is SARS-CoV-2. COVID-19 is just a nickname. Okay. Anyway, please read these things, and if you don't understand, ask me in the next class. Okay, so now this slide contains the rules to name bacteriophages virus. Okay, so there are actually okay, if we want to classify the or not the classify, if you want to categorize the viruses, we can categorize them into three major groups. Say plant viruses, animal viruses, and bacterial viruses. Plant viruses infect plant, animal virus infect animal, and bacteriophages. Okay, this is not bacteria. Okay, bacteriophages are virus. This virus infect bacteria. Okay, so we human are not only the unfortunate one. The bacteria, they are also can get killed by viruses. In fact, they frequently get killed by viruses. Okay, so those viruses which infect bacteria are called bacteriophages. Okay, so this is the rules by which bacteriophage viruses should be named. Okay, unnamed. So just read this, a very easy thing. And this is the rules to name animal viruses. Okay, you don't have to memorize this at all. Okay, just try to have a brief idea, right? Like say for example, polio virus is a human virus, right? Polio, it causes polio. So it belongs to the family of Picornaviridae. It has a subfamily. The name of the subfamily is still not assigned. It only have a number to recognize the subfamily. Genus is enterovirus. It also has a number. Okay. Serogroup. Okay. So if you see the number, they actually have a consistent thing like 0 point, okay, 0.052.0. Next one, 052.0.01. So if people see 52, they know it's poliovirus. Okay, and zero, and this last one means enterovirus. So the more further we go, more number is added. Okay, এটা হচ্ছে নামকরণ করে এনিমেল ভাইরাস নামকরণ করে একটা নিয়ম আর কি। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি না আমরা হচ্ছে নাম্বারটা খুব কম ইউজ করি আর কি। আমরা হচ্ছে এই নেমগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ করি, বাট নাম্বার ইউজ করার একটা সুবিধা আছে। তো এদেরকে হচ্ছে ক্লাসিফাই মানে ক্যাটাগরাইজ করা, সিস্টেমিক্যালি ক্যাটাগরাইজ করা ইজি নাম্বার ইউজ করলে। সিস্টেমিক্যালি ধরো তুমি সাজাতে চাচ্ছ, অ্যারেঞ্জ করতে চাচ্ছ, নাম্বার থাকলে ইজি ব্যাপারটা। Anyway, okay, so we are done with general characteristics of morphology of virus. Now you will learn about virus. I mean, like, okay, I didn't talk about how virus replicate or how virus cause damage to the host cell after they infect a host cell. This will be discussed in the next lecture.
Okay, so viral replication process will be discussed in details in lecture 12. I will suggest you to at least read the lecture 12 for one. Okay. Otherwise, when I will discuss it in the class, it will be difficult for you to understand. তুমি যদি অ্যাটলিস্ট একবার পড়ে আসো লেকচার 12টা দেখবা সহজে বুঝতেছো, হ্যাঁ, নাহলে কিন্তু কঠিন হবে ব্যাপারটা। ওকে, so we'll talk about the viral application system in lecture 12. So in this lecture, we have two additional things: videos and periods. What are these things? Okay, we know the name of various different microbes, and we know that most of them are helpful. Some cause disease, different protozoa they cause disease. Bacteria, some okay, like Vibrio cholerae, they can cause disease. It's a bacteria. Virus, okay, coronavirus, poliovirus, they can cause disease. So these are not the only things which cause disease. I mean, virus, bacteria, protozoa, fungus. These are not the only things which cause disease. There are some additional weird things which also cause disease. I mean, I'm just calling them weird things because, say, for example, virions and pireals, they are not microbes, okay, and they are not even virus, but they can still cause disease. So first, let's try to get idea what viriot is. Viriots is okay. So viriots, they are short pieces of naked, a small, circular, single-stranded RNA. Okay, which can cause disease. Okay, so what is video? What are videos? They are naked small. Naked small means, like, say for example, the virus. You saw that the viral nucleic acid is not naked, right? The viral nucleic acid is coat with capsid, but the virions, they are only nucleic acid and they are just RNA, single-stranded RNA, a small single-stranded RNA, like only 300 to 400 nucleotides long. Okay, these are virion and they can cause disease. They don't have any protein code. Okay, and this RNA, it does not code for any enzyme. Okay, and these virions, I mean, all the virions identified or discovered so far are plant pathogen. I mean, they can infect only plant cell. Like, okay, so for example, potato spindle tuber disease. This disease is caused by virion. Okay, till now there are 30 virions reported. That means 30 virions discovered. Okay, and all the discovered virions are plant pathogen. Okay, so how the virion cause disease to the plant? Okay, let's see. So when the virions are outside the host cell, they exist as single-stranded RNA. Okay, and how they enter into the host cell? They enter the host cell through a damaged tissue or broken cell wall. Virus bacteria ব্যাপার কিন্তু আলাদা, right? I mean, the virus, that like the bacteria or virus, they first attached with the host cell, and then there are some mechanisms by which they enter into the host cell. But the mechanism by which virion entered the host cell is different. Okay, the virion, they cannot enter through healthy cell. They can enter into the host cell only by through damaged tissue or broken cell wall. হ্যাঁ, যদি টিস্যু ড্যামেজ থাকে হোস্টের অথবা সেল ওয়াল ব্রোকেন থাকে, শুধুমাত্র সেই জায়গাগুলো দিয়ে ভিডিও ঢুকতে পারে হোস্টের মধ্যে। হ্যাঁ, okay. So now once the virions are inside the host, it becomes a circular double-stranded molecule. I mean, originally the virions are single-stranded RNA. So once they are inside the host cell, they become double-stranded and circular. Okay, and then they use the host RNA polymerase
mechanism polymerase to replicate. Okay, so like replication means making copy. Okay, so for example, when if you want to make copy of DNA, you need DNA polymerase. So if you need want to make copy of RNA, you need RNA polymerase. Okay, so as they are RNA, they use host RNA polymerase to replicate. Okay, and many videos multiply by rolling circle replication. Okay, you will not understand the rolling circle mechanism by now. There are different methods of replication, usually basically two. Okay, so uh, rolling circle replication is a famous replication process used by uh, uh, various different bacteria and virus. Okay, for now just remember this thing. রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশন মেকানিজম, এটা একটা মেকানিজম আর কি। হ্যাঁ, এই মেকানিজমের ডিটেলস তোমরা জানবা in genetic course, fundamental of genetic course. You will learn in details that how the replication by rolling cycle mechanism occurs. So right now just remember that by rolling, I mean replication দিয়ে copy তৈরি হয়। Okay, by replication the copy of the nucleic acid is made, and rolling cycle is one mechanism. Okay, okay, so now how the virion caused the disease. Okay, so the virion infection hampers the RNA synthesis, silencing, modification, and translation in the host. Okay, resulting in gross metabolic error and production of fruits, crops, which is seen as disease. Okay, so these things like RNA synthesis, silencing, modification, and translation, this happens in the normal cell. I mean, if a normal cell want to survive and do their regular daily work, and also like they want to replicate, the normal healthy cell, they need to do these kind of things. They need to do RNA synthesis. Okay, and then the synthesized RNA gets silenced. Okay, the silencing. Okay, splicing, this is called splicing. আচ্ছা, এগুলা ডিটেলস তোমরা এখন বুঝবে না। হ্যাঁ, this details will be difficult for you to understand. You will learn these things in genetics course. Okay, so some of this maybe you already know. So for example, our nucleic acid is DNA. So the DNA, so to make protein from DNA, হ্যাঁ, আমরা যদি DNA থেকে প্রোটিন তৈরি হতে গেলে ফার্স্ট DNA becomes RNA. Okay, not the DNA becomes RNA. RNA is synthesized from DNA. Okay, then that RNA need to go through some splicing process, and finally the RNA, okay, the messenger, especially the messenger RNA, from the messenger RNA protein is synthesized. Okay, so every host cell, I mean every normal cell, they need to do these things, but the virion, they interfere with this process. So when virion interfere with these normal processes, then as these are hampered, the gross metabolism or reproduction also get hampered in the host cell, and that's why the disease condition is caused. And as we know, virion only infect the plant cell. So because as they hampered with these normal things, I mean uh, regular things, so that's why finally the metabolism of host cell get hampered, and the production get reduced. Okay, এখানে অনেক টার্মিনোলজি আছে যেগুলার কিছু হয়তো বা তোমরা জানো, অনেকে হয়তো বা হালকা, বাট অনেকে হয়তো বা জানো না। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, এগুলো সব তোমরা পড়বা জেনেটিক্স কোর্স। ওকে, okay, I'll take another 5 minutes today. Okay, so it's better to finish this one. So now, origin of video, I mean from where this video came, because এটাকে evolution বলতে পারো। I mean evolutionary from where this video came. Okay, so the exact mechanism is still unknown. Okay, however, there are some hypotheses. It is observed that most virions can multiply only inside one particular organelle of host cell. So, for example, chloroplast, mitochondria. Okay, some virions have nucleotide sequence similarity with RNA from other plants or
viruses. So it is thought that virions are probably self-splicing products from the gene of unknown organism that evolved to manipulate the RNA metabolism of its host. Okay, so it is believed that, I mean, this is a hypothesis. Okay, it's not proven yet that virions they have produced uh, by some defect. By some defect means মানে তোমার এই ধরো হোস্ট সেল সে ফর এক্সাম্পল ক্লোরোপ্লাস্ট, হ্যাঁ, বা ধরো হোস্টের যে অর্গানেলস বা হোস্ট সেলে যে যখন হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন ঘটে, হ্যাঁ, বা হোস্ট সেলে ধরো যখন ডিএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয়, তখন হোস্ট সেল থেকে ডিএনএ থেকে প্রথমে আরএনএ তৈরি হয়, হ্যাঁ, প্রথমে একটা লম্বা আরএনএ তৈরি হয়, তারপর সে আরএনএটা কাটাকুটি হয় আর কি, যেটাকে আমরা স্প্লাইসিং বলি। ওই স্প্লাইসিং এর মাধ্যমে ওই ধরো লম্বা আরএনএ থেকে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি হয়, ট্রান্সফার আরএনএ তৈরি হয়, রাইবোজোমাল আরএনএ তৈরি হয়। ওকে, ধারণা করা হয় যে এরকম স্প্লাইসিং এর সময় কোনো একটা ধরো এরকম টুকরা তৈরি হয়েছিল নিউক্লিক অ্যাসিডের, যেটা পরবর্তীতে ইভলিউশন হয়ে মানে ইভলভ হয়ে সামহাউ হোস্ট আরএনএ মেটাবলিজমকে ইন্টারফেয়ার করতে পারে। মানে হোস্টের ডিএনএ থেকে তো প্রথম আরএনএ যে তৈরি হয়েছিল, সে আরএনএ তো স্প্লাইসিং এর মাধ্যমে এরকম টুকরো টুকরো হয়। সো এই কোনো একটা টুকরা এরা হচ্ছে ইভলিউশনের মাধ্যমে চেঞ্জ হয়ে হোস্টের আরএনএ মেটাবলিজমকে ম্যানিপুলেট করা শিখে গেছে আর কি। ওকে, অ্যান্ড ওয়ান্স দে ক্যান ইভলভ ইন দ্যাট ওয়ে, দে ক্যান অ্যাক্ট এজ এ অ্যাক্ট লাইক এ ভিরিয়ন। ওকে, এইটা হচ্ছে হাইপোথিসিস। আসলে এই হাইপোথিসিসটা কিভাবে আসছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যে ভিরিয়ড গুলো আছে তারা হোস্টের যে হোস্ট সেলের পার্টিকুলার শুধু অর্গানেলি মাল্টিপ্লাই করতে পারে। যেমন ধরো যেই ভিরিয়ড ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে, ওকে, সে শুধুমাত্র ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরেই কাজ করে, ঠিক আছে। তারপরে ধরো আবার কিছু ভিরিয়ড আছে তারা শুধুমাত্র মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরেই রেপ্লিকেট করতে পারে আর কি, হ্যাঁ, সরি মাল্টিপ্লাই করতে পারে। ওকে, এখান থেকে এই ধারণাটা করা হয়েছে যে হোস্ট সেলের যে ভিরিয়ড গুলো আসলে দে হ্যাভ ইভলভ ফ্রম দ্য হোস্ট সেলফ ইটসেলফ। Anyway, then another weird thing, prions. Prions are also infectious. The virions, they are RNA, single stranded small RNA particles, which are infectious. And prions, they are also infectious and they are not virus, they are not any other microbes, they are protein. So prions are protein which are infectious, I mean, which can cause disease. Okay, so and prions they can cause neurological disease. Okay, actually so far the prions discovered they cause neurological disease. Okay, like the mad cow disease in cattle, CZD in humans. Okay, so this kind of disease are caused by prions. Okay, they don't have any nucleic acid, and the prions was first discovered in 1997. Okay, and it was discovered by Mr. Stanley Wisner, and he got Nobel Prize for this discovery. প্রিয়ন আবিষ্কার করার জন্য আর কি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল আর কি। ওকে, okay, so prions, these are just some general characteristics of prions. Now, how prions cause disease? Okay, unlike the virions are not host specific. Virions are host specific. Okay, but prions they are not host specific. Like a prion causing disease in the cattle can infect humans as well, and vice versa. Okay, guys, one question: are virus and bacteria they are host specific? অ্যান্সার দাও, 2 মিনিটের মধ্যে ক্লাস শেষ করে দিব তারপরে। Sir, virus to host specific bacteria maybe na. Well, actually, both are host specific. Okay, most of the time. Okay, not always. Not always. Virus are always host specific. Okay, and bacteria, most of the bacteria, they are host specific. Okay, so in general, we can say that the microbes they are usually
or mostly host specific. Yeah, okay, you are right. Okay, sir. So they are mostly host specific. Okay. So, like say for example, the COVID-19 virus. This is a complete human virus, COVID-19 one. Okay. So it's a coronavirus, but this আচ্ছা এখানে একটা কনফিউশন আছে, don't get confused like this. So I say for example coronavirus, okay? Coronavirus is just a like the is one species, but there are different strains of coronavirus. So like say COVID-19, it is one strain of coronavirus, and this is specific for human. Okay, so like say other animals or like birds, say pigs or bats, they also have coronavirus. Okay, different strains of coronavirus, and those are specific for those animals or birds. Okay, they cannot infect human. So if a animal virus want to infect human, first they need to undergo through a changes. First they need to, those animal virus need to be changed, then they can infect the human. Okay. So anyway, so most of the microbes, they are host specific, but prions are not host specific. So that's why the same prion, it can infect cattle and also human at the same time. Okay, this is a dangerous thing. So from where the prions came, the prions are mutated form of the host protein. A host has a protein with amino acid sequence similar to the prion. I mean, it is believed that prions are evolved from the human, the host protein. So, for example, a human protein, a defective human protein, somehow it evolved and get the ability to infect. Okay, because the amino acid sequence of prions are similar, almost similar with the host amino acid. Okay. Okay, okay, not the host amino acid, I mean the protein of the I mean the amino acid sequence of prions are almost similar with the হোস্ট প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স, মানে হোস্টের যে প্রোটিনের যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স থাকে না, ওইটার সাথে প্রিয়নের অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স অলমোস্ট সেম। সেই জন্যই বিলিভ করা হয় যে এই প্রিয়ন্স আসলে হোস্টের প্রোটিন থেকে ইভলভ হয়েছে সামহাউ। Okay, so how the prions cause the disease? So upon infection, the prion interacts with the normal protein and changes its biological conformation, or it changes the modification of the normal proteins so that it is functioning abnormality. Okay, so what they do, say a host, okay, it has normal protein and it's doing normal function, but if that host cell get infected by a prion, prions are defective proteins. So what these defective proteins do, they influence the host normal protein, and the host normal protein get changed, their conformation just get changed, so they cannot function normally no longer. Okay, so that's why the disease caused, মানে প্রিয়ন গুলা করে কি, এরা হচ্ছে হোস্টকে ইনফেক্ট করার পর হোস্টের নর্মাল প্রোটিন গুলাকে এমন ভাবে চেঞ্জ করে দেয় যে তারা নর্মালি ফাংশন করতে পারে না, সো ডিজিজটা হয় আর কি। ওকে, okay, and most of the prions, they actually infect the nervous system. Okay, I mean the prions, they interfere with the function of the proteins, host proteins, which are involved in neurological work. পিরিয়ন গুলো মানে হোস্টের যে প্রোটিন গুলো হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল কাজে ইনভলভ, সেই প্রোটিন গুলোর কাজকে হ্যাম্পার করে আর কি। হ্যাঁ, এই জন্য দেখা যায় পিরিয়ন গুলো হচ্ছে ওই ডিজিজটা করে আর কি। I mean they cause neurological disease. Okay, so just one more slide. Okay, so finally, like origin of prions. Prion গুলো কোথা থেকে আসলো? Okay, so the origin of prions is still debated. I mean, we don't know. The scientists don't know how the prions get evolved. Exact mechanism জানা নেই. So some scientists think prions are viral proteins which evolved to survive without nucleic acid. Okay, some scientists believe that they are viral proteins. Prions are viral proteins. Through evolution, they learn to survive. Okay. However, other scientists think prions are mammalian extracellular proteins which becomes pathogenic due to unusual mutations and molecular interaction properties. Okay.
So still now no one knows. Look at the event. Peons was invented in 1997, 24 years ago. But still, no one knows exactly how peons get evolved. Okay, so this is biological science. It takes time in biological science to get information. Anyway, so these are two theory or hypotheses. One group of scientists they believe peons have been evolved from viral proteins, and other groups of scientists think prions have been evolved from mammalian protein, mammalian extracellular protein. Okay, that's it. Okay, anyone have any question? Oh, sir. Okay, so if you have any question, you can ask. Yeah, স্যার or পিআরপিসি কি মানে প্রিয়ন প্রোটিনই? PRPC কই দেখলো? স্যার মানে বায়োকেমিস্ট্রিতে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিছে, তো সেখানে দেখলাম পিআরপিসি, তো সেটা আর কি জিজ্ঞেস করছি যে স্যার ওইটা কি মানে প্রিয়ন প্রোটিনই হবে? না না, PRPC অন্য জিনিস। সেল সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন। ওকে স্যার। ওইটা প্রিয়ন প্রোটিন না। প্রিয়ন কিন্তু শোনো, এই নর্মাল প্রোটিনের সাথে প্রিয়নকে প্যাচ লাগানো যাবে না। হ্যাঁ, সেলের প্রিয়ন হচ্ছে সেই প্রোটিনগুলো সামহাও যেগুলো ইনফেকশন, মানে প্রিয়নসকে কিন্তু আমরা নর্মাল প্রোটিন বলতে পারতেছি না। এই জন্য কিন্তু প্রিয়নকে ধরো আলাদাভাবে আমরা কি করতেছি, ডিসকাস করতেছি। কারণ প্রিয়নস হচ্ছে ইনফেকশিয়াস প্রোটিন আর কি। দিস সাউন্ডস ভেরি উইয়ার্ড। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইনফেকশিয়াস প্রোটিন, ধরো একটা প্রোটিন সে ইনফেকশিয়াস, হাউ দে মাল্টিপ্লাই? দে ডোন্ট হ্যাভ এনি nucleic acid. Okay, a prions, they are infecting a host cell. They are causing disease to the host cell. Okay, fine. How these prions they are multiplying themselves? They're just protein. So, could be weird. Like it's a weird thing. So, still there are lots of things that we don't know. So, normal protein is normal protein. So, PRPC is just a protein. I mean, it's a glycoprotein. It's a sub function. What function I actually don't know. So, you have to Google it. And but prions they are different. They're completely different. They're like virus maybe. Okay. ওকে স্যার। Okay, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আজকে তাহলে বিদায় নেই। If you guys don't have any question, টাটা বাই বাই। ওকে। স্যার স্যার মিডের রেজাল্ট মিড রেজাল্ট এখনো দেইনি, মেইলে চলে যাবে। আর স্যার কুইজ ওয়ানের রেজাল্ট? দুইটাও একটাও দেইনি আর কি, দুইটাই মেইলে চলে যাবে। ওকে স্যার আপনি কি কুইজ 2 এর ডেট সেট করেছেন? ও হ্যাঁ শোনো, কুইজ 2 এর ডেট আমি দিয়েছি, এটা আমি আসছে একটু পরে আজকের মধ্যে একটা অ্যানাউন্সমেন্টও দিব। কুইজ 2 হচ্ছে আমাদের ডিসেম্বর 15 হবে, মানে নেক্সট কিবার, নেক্সট টিউসডে। ওকে, December 15, syllabus lecture 8 and 9. আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। It will be like quiz 1. Okay. Anyone have anything to say? স্যার Yes, sir. স্যার আপনি তো ডিসেম্বর 15-এ হচ্ছে কুইজের ডেট দিছেন স্যার। আমি হচ্ছে 10 অথবা 11 তারিখে স্যার হচ্ছে ইন্ডিয়াতে যাইতে পারি চেক আপের জন্য স্যার। Okay. সো আমি যদি অ্যাটেন্ড না করতে পারি স্যার সেক্ষেত্রে কি হবে? একটা মেকআপ দিয়ে দিও। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ওকে, সো তুমি যদি ইন্ডিয়াতে যাও ট্রিটমেন্টের জন্য, দেন হচ্ছে ওই আমাকে জানাইও। হ্যাঁ, ওই অসুবিধা নেই, আমাকে জানালেই হবে। টাকা উই কেন ক্যান বলছেন? উই ক্যান হ্যাভ এ মেকআপ কুইজ। ওকে। ওকে স্যার, ওকে স্যার। আর স্যার কুইজ স্যার অ্যাসাইনমেন্ট? অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে আজকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট একটা রেডি আছে, জাস্ট হচ্ছে বাক্সে আপলোড করা হয়নি আর কি। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে ওই বাক্সে আপলোড করে দিব আজকে। আপলোড করে দিয়ে আমি হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে নোটিশ দিয়ে দিব। ওকে স্যার। And the instruction for assignment will be there. So nothing to worry. And if you don't understand the instruction, you can ask me anytime, even in the next class. So no problem. Don't worry. There will be enough time for the assignment to submit. Anything else? Okay then, guys. Tata, bye bye. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই রেকর্ড বন্ধ হয়নি কেন? ওকে, ডান।